Next question, please. நான் உங்கள் வார்த்தைகளை கேட்டேன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே. பட் 60-70 minutes பயணம் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. வாசு சொன்னா போல் I now know you better in the last 60-70 நிமிஷத்தில் than watching all your movies. So what I liked about it, so this is a message I get, is that how you started off not really knowing much about the movies and then suddenly got married, concentrated on the certain things you have to do during the marriage and with the kids, and then realizing suddenly the journey has gone by you and oh my God, I miss doing this, I miss doing that. With Suhasini did this, and you know Sarat Kumar's wife, I forget her name, Radhika did this. So I love that journey. And now so true, you know, I really regret having lost a lot of years in the middle. Now, in hindsight, if I see, I think that I should have started my career at least 10 years earlier. I would have had more energy and strength to do what I'm trying to do today, and maybe even in a better way. I started a bit too late, and I don't want my contemporaries to do make the same mistake. So, நானும் அவங்க பயணத்தை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்போ என்னோட பயணத்தையும் யோசிச்சுட்டு அந்த மாதிரி யோசிக்கிற சக்தி கொடுக்கவா ஜாஸ்தி இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ அப்ரிஷியேட் தட். ரொம்ப நன்றி. Because 60-70 நிமிஷத்துக்கு I was living the journey with you and saying என்னோட ஜேர்னி உங்களை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். நான் ரொம்ப செல்ஃபிஷ். நான் எப்போதும் என்னை பற்றி தான் யோசிப்பேன். I have 2 boys and all. I think about Raj first because என்னோட principle for the last 30 years has been if I'm not happy, I cannot make anybody happy around me. So I concentrated on my happiness and I always felt bad about it 20 years ago, 15 years ago. I always think about myself first. நான் தப்பாக பண்ணுறேன்னு எல்லாரும் இப்படி மற்றவாளுக்கு தியாகம் பண்ணுறா, நான் எனக்காகவே தியாகம் பண்ணிட்டு இருக்கேனே அப்படின்னு நான் யோசிப்பேன் நிறையா தடவை. பட் நவ் மை கிட்ஸ் ஆர் வெல் பிளேஸ்ட், ஸோ அண்ட் they still respect me even though, and I looked at your journey and I said, you know what, you went through the guilt now, I went through this guilt 20 years ago, சொல்கிறதா. But now I look back and say I don't have any guilt, I did it right, and you know, and I did it my way. Or New York or Patrick did it my way. So I loved listening to you. Gave me. So the question I have for you after this big BDA is that you said you have 2 kids, right? A son is an actor. So since you've gone through this journey of cyclical, you know, highs and then marriage and flat, ayyo ipdi pantome low, and then coming back to the high, so to speak, you're trying to reclaim your glory. What are you sharing information with your kids? How do you control their journey or direct them without controlling it is my question. How are you dealing with your son? அவனுக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்க? உங்க டாக்டருக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்க? டாக்டர்-in-lawக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்க? I'm curious. Yeah, I'm not actually advising them. They see by example. They watch us every day. We live together, so they do watch us and they see. Even now, our life is still a roller coaster many a time, and they do watch us going through highs and lows like every other day, or you know, some days it's really good, some days there's a lot of difficulty which we have to face. So they are watching us, you know, and they are trying, I mean, at least I try to imbibe into them that, I mean, whatever I know, that don't try and make the same mistakes, you know, but they still have to, it's not going to be smooth sailing. How much ever I try and advise them, it's not going to be smooth sailing for them. They still will have to face some difficulties in life. They will encounter their own difficulties, which may not be similar to ours, you know. So each day they'll have to take it up as a challenge. But then once you are married, I tell them you believe in your family, believe in your spouse, have trust in them, share it, and you know, make it a shared responsibility. Don't always try to take a single responsibility yourself. Try to make it shared, and even if difficulties, if you talk to a couple of people, it is always easier to make a decision. So that's all I have to tell them. They have to fight their own battles. I wrestle with the same thing, that my kids are making the mistakes. No, adu pannade, idu pannu, ipdi pannu. But you know what, I realize sometimes you learn from mistakes. Sometimes they have to do the mistakes you did, you know. And they always don't appreciate your advice. Exactly. And so eventually you cannot look for appreciation or respect. You just live your life and be happy you did what was right and move on with life. So you just have to tell them to a certain level and then leave it to them, you know, to take. They're grown up, you've given them an education, they have to make their own decisions. So in conclusion, I want to say 67 நிமிஷம் பயணம் உங்க கூட ரொம்ப அருமையா இருந்தது.
I have a lot more respect for you. I didn't know, I know anything about you, nothing about Eve. I know nothing about you, but now I have amazing respect and I really appreciate it. Now I'm curious to see those few movies you made in those 4 or 5 years. Super. And look forward to your continuing journey. Thank you. Thank you. And செல்ஃபிஷா இருக்கேன்னு அவர் சொல்றது இன்னைக்கு ஐ நோ தட் அது பகவத்கீதையோட சாராம்சமா சென்டர்ட் ஆன் யோர் செல்ஃபா இப்படி ஒர்க் பண்றது. அண்ட் I often think whenever he says he's selfish, he's somebody who even donated his kidney to a family member. Yeah, Poornima, the journey you went through, I think most of us went through the same journey, like giving up a career. Like I gave up my prospering career to bring up my children. And later on, I realized my mistake. I mean, it was a mistake. ஏன் வேலையை விட்டோம் நம்ம ரெண்டும் பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாமே. So I could understand completely like what you went through. And I leave it with that. இப்போ ஃபிலிம்ஸ்க்கு வரும்போது how was it to act with ரஜினிகாந்த்? The தங்கமகன் I would have seen many times. many times. அதுவும் அந்த பாட்டுல அதுதான் சொல்ல வரேன். அந்த பாட்டுல ஒரு பார்லே வரும், ஒரு மைல்ட் அடல்ட் இதுவும் இருக்கும். ஆனா அது வந்து இவங்களோட பிரசன்ஸ் வந்து வேற மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க. Exactly. And அந்த தங்கமகன் I think we friends would have seen it so many times and every time ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கும். பார்த்து ஏன் பூர்ணிமா சரண்டர் ஆனாங்க, she should have removed her shirt also at the end அப்படின்னு. she looks so like like a feminist liberal-ஆ இருக்காங்க, பட் இதுக்கு மட்டும் ஏன் பயந்துட்டு இப்படி பண்ணாங்க, அவங்களும் பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னு ரொம்ப பேசினாங்க. But how did you feel personally on that thing and the scene? Yeah, personally I didn't like that I had to give in for defeat at that time. But like you can't take off your clothes like that. And that film itself was a little bit out of my comfort zone. I was always doing the girl next door and all those sort of roles, which were very comfortable and natural. Whereas this was a little bit more make-believe and more commercial film. So it was out of my comfort zone, but still it was with Rajinikanth and the banner was huge. So I just went for it, because கல்யாணம் பண்ணிருக்காட்டா என்ன மாதிரி ரோல்ஸ்லாம் பண்ணிருப்பீங்க பூர்ணிமா? கல்யாணம் பண்ணிருக்கலனா ஏன்னா டார்லிங் your dressing and all had changed actually with darling everything. Yeah, no, definitely I would have looked for more meteor roles, something which would create more impact and things like that. And also I would have done commercial, because you need to do commercial films for people to watch other films of yours. Right. You can't just do arty films and things like that and think that okay, I'm at the top. Only if you do these commercial films, everybody watches your films. So you need to do once in a while, you have to do even commercial films. All your films are really wonderful. Even Balu Mendra, for that matter, that film Ningal Ketavai, Yeah. So he said, I'm just going to give people what they want. Ningal Ketavai, he said. So There was when I told him, a sense of I asked him, why this title and what sort of a film is this? No, people are always asking for commercial films. I'm just going to give them that, he said, But even in that, my character turned out so beautiful. No, I like the other ones also. In fact, I fell for Tyagarajan. Julie character with the cycle and the beautiful. Thanks, Soumya. Anita, please. Even though your career is very short, but you really give very good roles even in Telugu. I don't know whether that Mantrigar Viyan could we still remember you. Very few actors could match Chiranjeevi's dance steps. I know, that was a big jump for me, Yeah, because I mean, matching Bhagyaraj's dance steps was one thing, and matching Chiranjeevi's dance steps was a different ball game altogether. That was my first and only film that I did in Telugu. Of course, Darling was dubbed in Telugu, so we shot one entire song for that again. But I mean, this was an awesome experience that I had, because the director was again a fantastic director, Bapu Garu. Every frame of his would be like a painting, Naga would of course know about it, but every frame of his would be like a painting, and I enjoyed myself so much. It was another Balu Mahendra, it was like his film was comedy. So நீங்க வந்து நெகட்டிவ் ரோல்ஸ் இப்போதைக்கு நீங்க பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னீங்க. So don't you feel அது உங்களை லிமிட் பண்ணல ஒரு ஆர்டிஸ்டா? இல்ல கண்டிப்பா அது லிமிட் பண்ணுது, because நெகட்டிவ்லயே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரோல்ஸ் ரம்யாகிருஷ்ணன் பண்ண அந்த படம்லாம் இருக்கு. So there are many roles which are good and they are negative and create a lot of impact. But it's my personal liking. It's ரொம்ப பிரமாதமா வந்திருந்தா probably I would have done something, but my personal liking was to create more positivity. So அதனால தான் நான் எடுத்துக்கல. And probably face look அப்படி இருக்க, nobody offered me any great negative roles, ஒரு சீரியல் பண்ணதுலேயே அதில் கொஞ்சம் ஒரு ஷேட் ஆஃப் நெகட்டிவிட்டி கொஞ்சம் நடுவில் வந்தது. ஸோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர், பட் இந்த மிடில் கொஞ்சம் ஷேட் ஆஃப் நெகட்டிவிட்டி வந்தது. அதுக்கே ஐ காட் சோ மெனி பிரிக் பேக் ஃப்ரம் பீப்புள், வை ஆர் யூ டூயிங் திஸ், வை கான்ட் யூ டூ சம்திங் மோர் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் மை பர்சனல் லைக்கிங், நத்திங் எல்ஸ். ஓகே.
ஏதாவது ஒன்று பிரமாதமாக வந்திருந்தா probably I would have done. And being a creative person or artist, so how did you choose to handle the production side or businesses? How difficult was it to adapt? I didn't have a choice. கல்யாணம் ஆகி மூணாவது நாள் we didn't go for a honeymoon or anything. எங்கள் husband ஷூட்டிங் கிளம்பி போயிட்டாரு. Exactly third day after my marriage. See, 3 days before my marriage. சின்ன வீடு was happening then. No, Davani Kanavu. Davani Kanavu. Exactly 3 days before my marriage is when I finished my last day of shoot. So I didn't get time to prepare for my wedding. Post weddingum மூணாவது நாள் ஷூட்டிங் கிளம்பி போயிட்டாரு. அப்புறம் அங்கே போய் எனக்கு இது கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடு அதை கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல யூனோ ஸோ initially I was just doing all that. Okay, he would say send this person, do that, give the money to this person, arrange the film from this lab. அதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஃபிலிம் தானே இருக்கும். ஸோ he said arrange this and send அப்படின்னு பண்ண ஆரம்பிச்சு. Then I didn't, he said இந்த கணக்கு ஒரு தடவை செக் பண்ணு. So it became like I was an accountant and I was everything like, you know, doing in the production, which actually I didn't enjoy so much. I didn't, I mean it was okay. ஒரு பெரிய டைரக்டரோட வைஃபாக இருக்கும்போது ஒரு பந்தாவை போய் உட்காரத்துக்குலாம் okay, but you know like doing this dirty work every day was, I mean, I would call it that because it's a thankless job. Being a producer. Did you is get a thankless credits in the film? Yes, I did. You did? That was the only positive thing. That's nice. But being a producer is really a tough job and I really pity them because ரொம்ப கஷ்டமான வேலை to please everybody, to make everything work and to make everything work like clockwork, you know, like on time is all really difficult to coordinate everything. It's not an easy thing at all. And I really sympathize with all the producers. After all these difficulties they have to go through, many times they don't even get their money back. So acting is the best and easiest thing, I think. You're pampered. And நீங்கள் சொன்னீங்க நீங்கள் ஃபேமிலி உங்கள் சில்ட்ரனுக்காக வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணீங்க உங்கள் கரியரை. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அவங்க சைட்லேருந்து வாட் சாக்ரிஃபைசஸ் தேவ் டன் லைக் பாக்யராஜ் சார் ஆர் உங்கள் சில்ட்ரன் உங்கள் சன் ஆர் அந்த மாதிரி. Nobody thought it as a sacrifice then, you know. நானே அதை பற்றி முதல்ல சாக்ரிஃபைஸ்ன்னு நினைக்கல. I said this is what I want to do. I want to be a housewife. I want to get married and relax at home. But see, also at that time I was working every day. So suddenly I had a lot of free time, I had a lot of rest. So I was enjoying that phase of life. I won't say it was a sacrifice then. Later on, எல்லாம் ஒன்னொன்னா ரோல்ஸ் வரல. அதுக்கப்புறம் I mean like when I didn't do anything, I had a lot of free time in my hand. அப்போ தான் that feeling of sacrifice, நான் ஏதாவது லைஃப் என்னோட கெரியரை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டேனோ அப்புறம் தான் அந்த தாட் வந்தது. ஸோ I don't think anybody is sacrificing for anybody. எல்லாரும் அவங்கவுங்க வேலையை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. அவங்கவுங்க தவறுகளை பண்ணிக்கிட்டு சிலப்போ அப்புறம் முழிச்சுப்போம், அவ்வளோதான். ஐ ஒன்ட் சே இட்ஸ் சாக்ரிஃபைஸ். நான் பண்ண தவறு தான் அது. ஆமாம், லாஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ உங்கள் வீட்டு ஃபுல்லாக ஆர்டிஸ்டாக இருக்காங்க. ஸோ ஹவு டு ரேட் யுவர் செல்ஃப் எல்லாருமே ஆர் கம்ப்ளீட் ஃப்ரம் பாலிஷ்ட் டு ரேட்னா இன் வாட் வே? இல்லை யார் லைக் மோஸ்ட் பாலிஷ்ட் லைக் யூ கால் பாக்யராஜ் சார் தான் மோஸ்ட் இதா? No, ranking இல்லைனாலும் I think we should include Kiki இருக்காங்க, Sharanya has done something. Most polished, of course, I will say is my husband because he is more experienced than everybody. He can handle all the departments well. ஒரு ஆக்டரையும் இது பாலிஷ் பண்ணுவார், அவங்கள மோல்ட் பண்ணுவார். ஆஸ் அ டைரக்டர் ஆல்சோ he does ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறாரு, ரைட்டிங் பண்ணுறாரு, டைலாக்ஸ் எழுதுறாரு, he does everything, டைரக்ஷன் பண்ணுறாரு. Then I would say that my son அடுத்தது because he is evolving a lot now. He is venturing into editing also and Nari, you know, he is very focused on acting and ultimately I think he wants to direct also, but now he is focusing on that and he is also quite versatile in his field. அவனுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியுது சினிமா பற்றி. அவனோட his interest is like that, so he is trying to learn on the job every day and அடுத்தது he is doing well. My daughter is also actually into direction now. She is getting into direction now and all that, so she is also yeah, she is very knowledgeable about cinema and all that. And my daughter-in-law is not actually cinema connected kadiyadu. She's more of anchoring and television. Adhanala she's not, I won't connect her to films directly. So but everybody is connected with the media enga veetla. I think I am the least knowledgeable of everybody. You mean jack of all trades mari ella konjam theriyum, but I'm not perfect in anything. Book written about you. That's nice. So let's go to the authors now, please. Introduce, she's Hema Gunanidhi. She's the author of the English version of the book, and that is Thirumagal Rajaram. She's done the Tamil book. Hello everybody. Yeah, thank you. That was a wonderful session here going on. Yes, as ma'am had asked how we started, like most women here, we were also involved in our family duties. And once our kids grew up almost completing their 12th standard, we had enough time on our hands. And a friend of mine, Rajalakshmi, who's the publisher,
she was the one who put the seed in us that let's do something more interesting in our lives. So that's when we thought we would write a book, while she would write the Tamil version. So all of us were women in our team. The publisher, the editor, the printer, all of us were women doing this. And then, yeah, and then as the theme of the book, as the theme of the show goes, it's ordinary women trying to do something a little more. So then our first thought was Poornima ma'am, because she was approachable and of course her achievements were well ahead of her time. And then when we approached her, she accepted it. And then of course, as we all know, it went on for almost a year and a half, or in fact 2 years, because the pandemic had set in. And it was lovely working with her. The journey was excellent because every time we would go to her house for the interviews, she was a wonderful host. I didn't find much difference from what she had spoken to us and what we had written, and that is her true self. That I think I really appreciated. She's one person who would never get angry. That's what most of her relatives had spoken about. I was very, I was very surprised. My husband will beg to differ. Yeah, but everybody I interviewed, I would keep questioning them, is it true, is it true? And everybody had the same answer. So that one I thought was a very unique quality about her. And of course, her innocence. Her innocence, yes. And she's not manipulative. All those characters, and I would say actors can be different. They would say something, or you cannot, I wanted to find any difference if she was saying anything different. But absolutely, absolutely nothing. You know, we wanted to bring out the truth, of course. We wanted to bring out the truth, most of the positivity. And I found absolutely no difference between her good character and, you know, her strengths and other things. I would always appreciate. Thank you so much for giving us an opportunity. Yes, thank you so much. US வந்து டாய்லெட் க்ளீன் பண்றது எப்படி அதெல்லாம் suddenly moved into that, and then a bank job and all that. The way they balance this has been very interesting, and I always felt she was deceptively, actually she looks very but there's a certain strength which is very deceptive. You only see that vulnerability or something, but she, if you notice, she holds on to what she decides. She will give anything to do that thing what she decides. I think that stands apart, and that comes through in your book also. Yeah, and I think she consciously wanted to be behind her husband. I also felt that, you know. Yeah, she had that identity then. Yeah, because she's a very wonderful speaker. If you would have noticed 1 hour, I was amazed. We had gone to All India Radio, and she spoke 1 hour non-stop. That was an amazing trait which we never realized when we were writing the book. She spoke so, so lovely it was. I think that's another trait you should continue. On the day of our book release, you won't believe, my husband said you don't miss out any points, you prepare your speech earlier, you know, and he did help me out with some points. And the whole night I couldn't sleep because I was thinking I shouldn't forget this, I shouldn't, like a child I was trying to by heart, and now my memory power is really weak, you know, even my dialogues I can't remember. So I was trying to by heart everything, and by morning I was a nervous wreck, you know, I couldn't think anything beyond that speech. And even that speech wouldn't come out fluently. And luckily that night the program went on so late, you know, then they said you won't have much time to speak. நீங்க வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ள முடிச்சிடணும்னு. I was so relieved. I threw away that paper. First thing I had made the points, and then, you know, my husband said, நீ மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் நீ பேசு, don't think about the paper. But if I missed out a point, நீ அதை மிஸ் பண்ணிட்ட, he would keep saying, you know. So it really made me so nervous. The moment they said don't speak all that, just make it very short, I threw away that paper and I was so relieved to speak, you know. Amma. She is Thirumagal Rajaram, and she has written the Tamil book, and I believe her. நான் அவ்வளவா தமிழ் படிக்க மாட்டேன், but my husband was saying ரொம்ப அழகா இருக்கு அவங்க லாங்குவேஜ் அப்படின்னு. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். ஆக்சுவலி நீங்கள் கேட்டிங்க இல்லையா, எப்படி வந்து இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நிறைய பேரை பார்த்துருப்பீங்க, கேட்டிருப்பீங்க, இன்டர்வியூ பண்ணியிருப்பீங்க, எப்படி இவங்கள சூஸ் பண்ணீங்கன்னு கேட்டிங்க. ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இவங்கள தான், எங்கள் மைண்டில் வந்ததும் இவங்க தான். என்ன ரீசன் அப்படின்னா, ஒரு கம்ப்ளீட் பர்சனாலிட்டி. ஜென்ரலாக வந்து ஒரு பயோகிராஃபி எடுத்து எழுதி ஒரு புக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு எந்த பர்சனாலிட்டியாக இருந்தாலும் ஒரு என்னோட சிஸ்டரில் ஆரம்பித்தது தான் அந்த பயோகிராஃபி இந்தியான்னு. அவங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்றைக்கி வர முடியல.
ஒரு புக்கோட இதை நான் ஆரம்பிக்க போகிறேன், நான் பப்ளிகேஷன் இது பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அந்த பயோகிராஃபி இந்தியாவோட இது சக்ஸஸ்ஃபுல் விமன் வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ மறைஞ்சு இருப்பாங்க சொசைட்டியில். அது எனி ஃபீல்டு, மேபி சினி இண்டஸ்ட்ரின்னு இல்லை, சினி இண்டஸ்ட்ரி இல்லாமல் எல்லா ஃபீல்டுலேயும் இருக்கக்கூடிய பர்சனாலிட்டியை நம்ம தேடி பிடிச்சி எழுதணும் அப்படின்னு. பட் ஃபர்ஸ்ட் பர்சனாலிட்டி நாங்கள் சினி ஃபீல்டு தான் எடுக்கணும், நம்மளுடைய பயோகிராஃபி இந்தியாவுக்கு ஒரு 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 ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும், ஐடென்டிட்டி இருக்கும்னு. பட் ஃபர்ஸ்ட் பர்சனே நாங்கள் அவங்கள தான் லைக்லி நாங்கள் போய் பார்த்தோம். ரீசன் வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு 10 to 15 இயர்ஸாக அவங்களோட நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அவங்கள வந்து போய் கேட்குறப்ப அவங்க சொன்னாங்க, எனக்கு வந்து பயோகிராஃபி எழுதுறதுக்கு எனக்கு என்ன இருக்குதுன்னு என்னால் சொல்ல முடியல, நான் யோசிச்சுட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னாங்க. ஆக்சுவலாக நான் வந்து என்னோடய சிஸ்டர்லாம் இவங்க நாங்கள் 3 பேருமே தேங்க் பண்ணணும். ஏன்னா எங்களுடைய நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க, இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன எழுதியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற எந்த ஒரு கொஷினும் இல்லாமல் எங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு சாருக்கும் அவங்களுக்கும் நாங்கள் அன்றைக்கே பேசியிருக்கணும், பட் எங்களுக்கு அந்த டைம் இதனால் எங்களால் பேச முடியல. அதுக்கு நாங்கள் தேங்க் பண்ணிக்கிறோம். இந்த புக்கை படிச்சிங்கன்னா நிறைய விஷயம் தெரியும். அவங்க சொன்ன இங்கே சொல்லாத நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்குது, நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்குது. அது படிக்க படிக்க அது வந்து நாங்கள் போய் கேட்டு இன்டர்வியூ நிறைய டைம் எடுத்துக்கிச்சு. பிகாஸ் ஆஃப் த கோவிட் வந்து 2 இயர்ஸ் போஸ்ட்போண்ட் ஆச்சு எங்களுக்கு. அந்த ட்ராவலில் வந்து நிறைய விஷயம் என்கிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொன்னது கேட்க கேட்க எங்களுக்கு ஸோ மச் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் வந்து அதை நோட் டவுன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அது எழுதுகிறப்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. அவங்களோட ஜேர்னி ஒவ்வொரு பார்ட்டும் அவங்களுடைய சைல்ட்ஹுட்லேருந்து ஆரம்பித்து ஸ்டில் இப்போ வரைக்கும் நிறைய விஷயம் எங்களுக்கு இம்ப்ரெசிவான விஷயம். அது ஒரு புக் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரீடபிலிட்டியோடு இருக்கணும் இல்லையா, அந்த ரீடபிலிட்டிக்கு தேவையான கண்டென்ட் அவங்களுடைய லைஃப்பில் இருக்குது. ஸோ அதை எங்கள் 2 பேரோட புக்கையும் நீங்கள் ப்ளீஸ் படித்து பார்க்கணுங்கிறது என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். Actually, I was very embarrassed என்னை வந்து கேட்கும்போது. எவ்வளோ பேர் there are ladies who have earned so much in life. I mean, earn means not monetary wise, I'm saying. They have got so much of recognition in life. எவ்வளோ சாதிச்சிருக்காங்க. நான் வந்து வீட்டில் தானே உட்காந்துருக்கேன், நான் ஒன்றுமே பெருசாக பண்ணலை. ஸோ when they asked me, I was so embarrassed, you please என்னை பற்றி எழுதாதீங்க, என்னை பற்றி என்ன எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் தென் படிக்கும்போது இவ்வளோலாம் இருக்கா என்னோட லைஃப்பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பிரிங்கிங் இட் ஆல் அவுட். Thank you so much for participating because whenever you speak from the stage, I think the high is watching people's expressions. And sometimes எனக்கு இப்போ கண்ணுக்கு பவர் வந்திருக்கிறதுனால அது ரெண்டும் கட்டானா இந்த ரேஞ்செல்லாம் தெரியுது, அங்கே கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இல்லை எல்லாரும் தெரியுறீங்க. ஆக்சுவலி எனக்கு டாக்டரோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கூட தெரியுது. இப்போ லாஸ்ட் ரோவில் இருந்தாலும் ராஜ் நோபடி கேன் மிஸ் யூ. ஸோ 2 ரேஞ்சில் இங்கேயும் ப்ராப்ளம் அங்கேயும் ப்ராப்ளம் இருக்கா, அதனால் பட் வாட் எனக்கு வந்து ஐயோ அது போயிடக்கூடாது. பிகாஸ் ஐ திங்க் தி பிக்கெஸ்ட் ஹை வென் யூ டாக் டு பீப்புள், நம்ம ரசித்த விஷயங்களை கொண்டாந்து மற்றவங்களோட சேர்த்துறது. ஸோ அவங்க என்ன ரசிச்சாங்கங்கிறது அவங்க சொல்கிறப்போ ஆர் தீஸ் லிட்டில் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வென் ஷி சேஸ் சம்திங், வென் ஐ சீ சம்படி விமன் வந்து எனக்கும் புரிஞ்சுனோன்னு, சின்ஸ் ஐ நோ தெம் as a friend, there's this thing, okay நீ அதை பற்றி தானே பேசுகிற, அப்படி எனக்கு புரியுது அப்படிங்கிறது. I think that connect is beautiful amongst people, and I think her life kind of shows that connecting with people, living for others, through that finding something for ourselves. The time will come when we feel அவங்க ஆசைப்படல, பல பேர் தங்களை பற்றி புக்கு எழுதணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணுவாங்க, பட் somebody is coming and asking them. I think the world has a way of building and giving us what we want. Thank you so much. It's been a wonderful morning. Thanks to audience, and please come here for Thank you all for coming here and really making my day. I'm feeling so honored, to be part of this. Yeah.